Hello, good morning. Have you all done your maths homework? I got some of the works in our homework group. I just have gone through it. And many are there to send. A few only, 7 or 8 students uh, completed the homework and posted in the class group. Okay, all of you do it. And today we are learning EVS. In EVS, our first lesson is air around us. Which is our first lesson? Air around us. Okay. And you know what is air? In Malayalam, we are telling കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ wind. Yes. Then you just imagine what is filled in this room. What is filled around you? Air. There is air. Okay. So let us see what is air. Air is present everywhere except space. We cannot see or touch it. Air has no taste or smell, but we can feel air when it moves. And moving air is called wind. Moving air is called what? Wind. All of you say, moving air is called wind. What is wind? Moving air is called wind. Moving air is called wind. When the air around us, when it moves, it is called wind. എയർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? വിൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. What is wind? Moving air is called wind. Okay. Moving air is called wind. All of you underline this and learn this today itself. Moving air is called what? Wind. Moving air is called wind. Then we cannot see air. I told you, around us, in this room, in your room, there is air. But can you see air? No. But you can feel it. If you are standing in front of a table fan, you can see your hair moves and here dress moves. Okay. So what is around us? Air is around us. We can feel it, but we cannot see it. We cannot taste it because air has no smell and no color. And see, just keep your hand in front of your mouth like this and blow air like this. Then you can feel air on your palm. Blow like this, then you can feel air. Okay. So we feel moving air. We can feel air. We can feel air. Okay. And see, this is a hand fan with a paper. And if you are moving like this, you can feel air. You can feel air. Why it is so? Because air is here, and if you are moving this hand fan, the air around us is also moving. Okay. നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡ് ഫാൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എയറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാകുന്നു? കാറ്റുണ്ടാകുന്നു, വിൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ. So moving air is called wind. What is air? What is wind? Moving air is called wind. And when the air moves, we can feel it. Air move ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. We can feel air. Okay? We can feel air. We can feel air. Then next, air takes up space.
Next one is air takes up space. Air takes up space. എയറിന് സ്ഥലം വേണം. You need space to sit on the bench, sit on the chair. Okay? Like you, air also needs space. എയറിന് എന്ത് വേണം? സ്ഥലം വേണം. Let us see. In this book, an example is given. You can see, first you can see a balloon. And if you blow this balloon, if you fill this balloon with air, you can see the balloon becomes bigger. What is inside this? Air is inside this. So air needs space. The space in the balloon is filled up with the air. ഈ ബലൂണിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്പേസിൽ എന്താണുള്ളത്? എയർ അല്ലേ? സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എയർ ടേക്സ് അപ്പ് space. All of you say with me. All of you say air takes up space. What is wind? Moving air is called wind. So all of you, moving air is called wind. And we can feel air. We can feel air when it moves. And air takes up space. And see, I'll show you. This is a plastic cover and I am going to fill this with the air. And see, now it is, see, now it is filled up with the air. See, you can see inside this something. What is this? Air is inside. ഈ കവറിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ എയർ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തുറന്നിട്ട് വിടാം. See, now air has gone outside. So now it is filled in the room. ഇപ്പോൾ എയർ റൂമിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഈ കവറിൽ ഫില്ല് ചെയ്താൽ ഈ കവർ വീർത്തിരിക്കും. അപ്പം എയറിന് എന്ത് വേണം? സ്പേസ് വേണം. എയർ ടേക്സ് അപ്പ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, എയർ ടേക്സ് അപ്പ് space. Air takes up space. Then next, air has weight. Next we are talking what? Air has weight. Next we are talking air has weight. Air nendanda weight and air has weight. Let us see. Take two identical footballs. ഒരേപോലുള്ള രണ്ട് ഫുട്ബോൾ എടുക്കുക. And put both, fill air only in one ball. And one ball is filled up with air and the other ball has no air. Small football. Small, not small football. This is without air. This is with air. ഇതിൽ എയർ ഉണ്ട്, ഇതിൽ എയർ ഇല്ല. ഇത് നമ്മളൊരു വെയിങ് ബാലൻസിൽ വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു മെഷർ ദ വെയിറ്റ്. ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദെൻ യു നോ ദിസ് ഫുട്ബോൾ ഈസ് heavier than this one. Okay, which football is heavier? This is heavier. This has weight. What is filled in this football? Air is filled in this football. So the football with air is heavier than the football without air. This shows that air has weight. This shows what? Air has weight. Then all of you say, we can feel air. Air takes up space. Air has weight. Air nenduണ്ട്? Airന് weight ഉണ്ട്. Airന് weight ഉണ്ട്. Then next is multiple choice questions are given in your book. All of you take this and see. It has no taste or smell. It has no taste or smell. Air has no taste or smell. Then you tick air. Air is the answer. Then a football filled with air is dash than the same football without air. Lighter, heavier,
and none of this. A football filled with air is heavier. Heavier. All of you take this. Heavier. Okay. So let us listen once more. First we learned what? Air is around us. Air is around us. Air is everywhere. Everywhere there is air except space. സ്പേസിൽ എന്തില്ല? എയർ ഇല്ല. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും എന്തുണ്ട്? എയർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് സി എയർ, മൂവിങ് എയർ ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട്? മൂവിങ് എയർ ഈസ് കോൾഡ് വിൻഡ്. WIND, വിൻഡ്. എയർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? വിൻഡ്. മൂവിങ് എയർ ഈസ് കോൾഡ് വിൻഡ്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഫീൽ എയർ, വി cannot see air because air has no color, air has no taste. Okay, and next is air takes up space. Air എന്തുണ്ട്? സ്പേസ് ഉണ്ട്. Air has weight. എയറിന് weight ഉണ്ട്. Okay, air has weight. So what is wind? Moving air is called wind. Air takes up what? Space. Air has weight. We can feel air. Okay, then next is this is our lesson 2. I told the lesson 1. This is your lesson 2. Okay, then next is need of air. നമുക്ക് എയർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? All living things need air to breathe. We cannot live without air. What we are breathing inside? We are breathing air. We are living things. Okay, okay, we are taking in air. We are breathing air. Then strong winds turn the fan of a windmill. This is a windmill. Windmill. And strong wind turns the wings of this windmill. Windmill works with air. Then wind helps to sailboats and move gliders. This is a glider. Okay, and wind helps to move this sailboat and glider. So these three works with wind. Windmill work ചെയ്യുന്നത് wind ഉപയോഗിച്ചാണ്. From the by working this, from this we can produce electricity. കാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വിൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ആ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബൾബൊക്കെ കത്തിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഇല്ലേ, വാക്ക് വേ, മറൈൻ ഡ്രൈവ് എറണാകുളം, അവിടെയുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ കത്തുന്നത് വിൻഡ് മില്ലിന്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടിയാണ്. മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡ് മില്ല് കാണാം. Then here it is sailboat moving with the help of air. Here is in a sailboat, here is a cloth or a mat is fixed, and when the air hits on this airboat moves. Sailboat moves. And this is glider. You know how it moves with the help of air. Then next, winds help in flying kite. You are flying kite, no? പട്ടം പറക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? എയർ വേണം. എയർ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ബേണിംഗ്. എയർ കത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. സാധനങ്ങളൊക്കെ കത്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? എയർ വേണം. പേപ്പറൊക്കെ നമ്മൾ കത്തിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കത്തിക്കാറില്ലേ? സോ വി നീഡ് എയർ. അപ്പം ഇതാണ് എയറിൻ്റെ യൂസ്. ഓൾ ലിവിങ് തിങ്സ് നീഡ് എയർ ടു ബ്രീത്ത്. സെയിൽബോട്ട്, windmill, glider works with the wind, and wind helps to fly kite, and air helps in burning. Then have you ever think from where the fish gets air? Fishes, living thing. Fishes take in air present in water through gills. Gills, GILLS, gills. GILLS, gills. Fishes breathe through gills. We are using nose to breathe. നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ്? നോസിലൂടെ അല്ലേ? ഫിഷ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ്? ഗിൽസിലൂടെ. ഗിൽസ്, വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്?
gills, gills. And air can be filled into many things. Football filled with air, and air can be used to fill up a swimming tube. Swimming tube is filled with air. Air can be used to fill up a cycle tube. Cycle tube is filled with air. Okay. And fishes breathe through gills. നമുക്ക് നോസ് ഉണ്ട്. ഫിഷിന് എന്താ ഉള്ളത്? ഗിൽസ്. ഓക്കെ. ഫിഷസ് ബ്രീത്ത് ത്രൂ ഗിൽസ്. The next page is aeroplanes, helicopters and hot air balloons need air to fly. Aeroplanes, helicopters and hot air balloons need air to fly. ഇവർക്കൊക്കെ ഉയർന്ന് പറക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? എയർ വേണം. Once more listen all of you. What is wind? Moving air is called wind. Moving air is called wind. All of you say moving air is called wind. And we can feel air. Air takes up space. Air nendu venam? Sthalam venam. Space. And air has weight. Air nenthundu? Weight ഉണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ? എന്തിനൊക്കെയാണ് എയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നല്ലേ? All living things need air to breathe. Fishes breathe through gills. ഫിഷ് ശ്വസിക്കുന്നത് ഗിൽസിലൂടെയാണ്. പിന്നെന്താ? വിൻഡ് മിൽ, സെയിൽ ബോട്ട് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡർ വർക്ക്സ് വിത്ത് എയർ. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഫിൽ എയർ ഇൻ ഫുട്ബോൾ, സ്വിമ്മിംഗ് ട്യൂബ്, സൈക്കിൾ ട്യൂബ്, എക്സെട്ര. And aeroplanes, helicopters and hot balloons fly in air with the help of what? Wind. Okay. Or air. All of you read this lesson. Okay.